হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ, আমি শাহেদ আহসান। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমার আজকের নতুন ভিডিওতে আপনাদের সকলকেই স্বাগতম। সো আমার আজকের ভিডিওতে আমি দেখাবো কিভাবে এফএল স্টুডিওতে মিউজিক তৈরি করতে হয়। এবং আপনারা যারা না জানেন যে এফএল স্টুডিও কি, এফএল স্টুডিও হচ্ছে একটি ডিএডব্লিউ সফটওয়্যার যার ফুল ফর্ম হচ্ছে ডিজিটাল অডিও ওয়ার্কস্টেশন। এবং ডিজিটাল অডিও ওয়ার্কস্টেশন অর্থাৎ ডিএডব্লিউ টাইপের যত সফটওয়্যার আছে সবগুলোই ব্যবহার করা হয় মিউজিক প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে। এবং এফএল স্টুডিও ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ডিএডব্লিউ সফটওয়্যার। সো অ্যান্ড ইট ইজ বেস্ট ফর ইডিএম মিউজিক। সো আজকে আমি যে মিউজিকটি তৈরি করব সেটা হচ্ছে র্যাপ স্টাইলের মিউজিক। অ্যান্ড সেজন্য ফার্স্ট আমি যেটা করব, ফার্স্টে টেম্পো সিলেক্ট করে নিব টু 150। টেম্পোটা হচ্ছে আপনার মিউজিকটা কতটুকু স্পিডে বাজবে সেটাই হচ্ছে টেম্পো। অ্যান্ড লেটস আর কিক, drums kicks, and I guess it's perfect. And let's add a snare. Alright, small snare. Okay, so এটাকে আমি এখন বিটস বানাবো, বিটস তৈরি করবো একটি বিট প্যাটার্ন। Okay, let's make it smaller. Alright, yo, sorry. Okay, বাড়তি হয়ে গেছে। যাই হোক, সো এটার আরেকটা কপি করি, like this. Right? Yeah. Yo. Alright. সো আমাদের বিট প্যাটার্ন অ্যাকচুয়ালি তৈরি হয়ে গেছে। এবং আমরা যেটা এখন করব সেটা হচ্ছে আমরা মেলোডি তৈরি করব। সো মেলোডি তৈরি করার জন্য লেটস রিনেম প্যাটার্ন 1 টু মেলোডি। And now let's add a melody. Okay. No. Yeah, I guess it's perfect. এখানে সেট করে দিই লাইক দিস, যেন বিটের সাথে শুনতে পারি আর কি। So let's make another copy of it, the next pattern. Okay, now এখানে আমি একটা difference আনবো in the end. Let's hear it. Yeah. Yo. Now make it double. Let's hear it. Yo. আমি জানি তুমি yo. Sorry. Anyways, let's add a sub bass. Sub bass. Where is the sub bass? Let's add a sample of it. Okay, একটা নতুন প্যাটার্ন তৈরি করি। Let's rename to sub bass. সো এখানে যখন আমরা করব,
এটা কিন্তু পারফেক্ট থাকবে এখানে, বাট এখানে যখন ড্র্যাগ করে নিয়ে আসবো তখন কিন্তু এটা অনেক সময় একটু উল্টাপাল্টা হয়ে যায়, লাইক দিস, কেমন যেন একটু উইয়ার্ড একটা ইয়ে আসে। সো এটা কোনো প্রবলেম নেই, এটা একটু এদিকে একটু ঘাটাঘাটি করলে হয়ে যাবে। লাইক রিস্যাম্পল করলাম, না ঠিক হয়নি, এখানে পর্টাটা এনেবল করে দিই, এখানে ট্রানজিস্টর, ওকে, ক্রস ট্রিম করে দিই একটু, অলরাইট। সো এবার ঠিক হয়ে গেছে। সো এবার যেটা করব, আমরা এখানে আরেকটা খালি প্যাটার্ন বসাবো এবং এটা সাব বেস, যেহেতু এটা সাব বেসটা আমরা ইয়ে করব। লেটস হিয়ার ইট টু দ্য বিট। মেলোডিটা আপাতত অফ রাখি। অলরাইট, 2,000 years later. সো অলরাইট গাইজ, আমার সাব যে বেসটা, সাব যে ইয়েটা, সেটা 808 যে এটাকে বলে বেসিক্যালি। সো এটা আমার তৈরি হয়ে গেছে, লেটস হিয়ার ইট। দেন নাও আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে মেলোডি সহকারে শুনবো। লেটস হিয়ার ইট। ইয়ো, এবার যেটা করব, হাই হ্যাটস আমি অ্যাড করব। সো হাই হ্যাটসের জন্য যেটা করব, এখানে অনেক সময় কিছু স্যাম্পলস থাকে, লাইক লুপস, হাই হ্যাটস লুপস। সো আমার বিপিএম হচ্ছে যেহেতু 150, সেহেতু আমি 150-এর বিপিএমের আমি হাই হ্যাট অ্যাড করব। লেটস এড ইট। এটা অনেক লম্বা, লেটস মেক ইট a little smaller. Let's hear it now. Alright, let's make a copy of it. Okay, let's hear it. Yeah. Yo, hey, তুমি জানো কি আমাকে হাই, look at fucking belly in the butterfly tray, show me what you're all about, you back up all the breaks. I'm কি বলতেছি actually, I'm sorry. So actually EQ করতে হবে সবগুলোকেই actually এখন ইফেক্ট অ্যাড করতে হবে। সো লেটস সেট মেলোডি টু নাম্বার 5, এটা হচ্ছে মিক্সার ট্র্যাক 5-এ আমি এটাকে অ্যাড করলাম এবং সাব বেসকে আমি অ্যাড করলাম নাম্বার 6-এ। সো ফার্স্ট আমি সাব বেসটাকে ইয়ে করব, ইকো করব, মিক্সিং করব। অলরাইট, সরি, let's add a parametric EQ to load this up. Now let's fastest
বুস্ট আপ হয় সেই আমার কাছে সেই লাগে ইফেক্টটা এনিওয়েজ অলরাইট লেটস এটা ফ্যাট করে নাও আচ্ছা alright let's add a sausage fattener এটা হচ্ছে একটি থার্ড পার্টি প্লাগইন এটা হচ্ছে ইফেক্ট সহকারে আর এটা হচ্ছে ইফেক্ট ছাড়া নাও আমি এডিট করব হচ্ছে melody let's make it solo stereo বানাই দেখি let's add a limiter সো অ্যাকচুয়ালি মিউজিকটার মধ্যে যত অ্যাড করবেন ততই ভালো হবে অ্যান্ড আমি জাস্ট নর্মালি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি অ্যান্ড ভবিষ্যতে আমি আরও ভালো করে দেখানোর চেষ্টা করব সো নাও লেটস হিয়ার দ্য ফাইনাল রেজাল্ট সরি লেটস হিয়ার ইট ইয়া আমি জানি টিউটোরিয়াল ভালো হয়নি যদি ভালো লেগে থাকে লাইক সাবস্ক্রাইব করুন আমার সাথে ও এখানে লেটস অ্যাড আ হিট লাইক দিস নো স্টপ ইট impacts no let's go to percussion koi yeah let's edit here let's load the sound yeah now it's perfect you can also add some brass like this one let's load the sound শোনা যায় না কেন no এটা ভালো লাগে না so let's delete this one anyways so let's hear the final result yeah it's Shahed Ahsan yo বলো ভালো লেগেছে কি আমার টিউটোরিয়াল হাই যদি ভালো লাগে থাকে আমার টিউটোরিয়াল সাবস্ক্রাইব করো আমার চ্যানেলে আমি অনেক হেল্পফুল হব এই বন্ধু তোমাদের কাছে দেও সাবস্ক্রাইব করো anyways sorry guys so I hope you have enjoyed this tutorial যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবা এবং আমার সাথে থাকবা ভবিষ্যতে আরো ভালো কোনো টিউটোরিয়াল নিয়ে আসবো আপনাদের কাছে and till then take care of yourself আল্লাহ হাফেজ সাবস্ক্রাইব করো তুমি আমার চ্যানেলে ভালোবাসা দেব তোমাদের আমি ঢেলে আই তোমার ভালোবাসা আমার অনেক দরকার তুমি জানো আমার মনে সরকার হেই তুমি আমার মনে দেশে হবে রাজা তোমাকে করব আমার মনে রানী এই
সাবস্ক্রাইব করো আমার চ্যানেলে, শেয়ার করো, লাইক দাও যদি লাগে ভালো। হেই আমি ভালোবাসা দেব তোমায়, তোমার সাথে থাকবে আমার জীবন। সাবস্ক্রাইব করো, সাবস্ক্রাইব করো, সাবস্ক্রাইব করো আমার চ্যানেল।